හයි යාළුවනේ. අදත් බලන්න යන්නේ මෙන්න මේ වගේ තියෙන ෆොටෝ එකක් මේ විදිහට කොහොමද එඩිට් කරගන්නේ කියලා. මේකට අපි පාවිච්චි කරන්නේ Snapseed කියන ඇප් එක. ඒක අපි දැන් බලමු කොහොමද ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කියලා. ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මේ ෆොටෝ එකට වඩා මේ ෆොටෝ එක ගොඩක් ක්ලියර්. මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඔයා Play Store එකට යන්න Play Store එකට ගිහින් Snapseed කියලා සර්ච් කරගන්න ඕනේ. Snapseed කියලා සර්ච් කරගත්තම එන පළවෙනි රිසල්ට් එකේ තියෙන ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ එඩිට් එක කරන්නේ කියලා.